and its news are on Spectrum Television. Making news tonight, October 31, 2024. The European Union and civil society organizations are working to enhance financing access to energy for climate change adaptation and resilience in Africa. At a recent meeting in Yaoundé, key solutions have been adopted to strengthen funding for climate resilience initiatives. Also in this newscast, Cameroon's road network is in crisis with over 57% of its routes in despair. The stretch from Bodaberi Carrefour Muzik to the southwest region is particularly hazardous, plagued by potholes that not only threaten safety but also waste valuable travel time. More of the stories in full and much more will be brought to you right ahead. Welcome once again, ladies, gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingue Primetime Newscast on Spectrum Television. I will dive straight into the full stories on tonight's edition. And it is with Leila Renganso. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Financement des projets pétroliers et gaziers. Les pays africains comptent désormais sur la Banque africaine de l'énergie. Cette institution bancaire sera au centre de la mise en œuvre de la politique de l'Organisation africaine des pays producteurs de pétrole. Avec Olivier Bouziqueux à Yaoundé, essayons de comprendre ce projet. C'est l'un des défis majeurs auxquels le secteur de l'énergie en Afrique est confronté, la question du financement de l'industrie pétrolière. Longtemps dépendants des fonds étrangers, les pays africains ont décidé de solutionner ce problème en créant leur propre institution financière, la Banque africaine de l'énergie, dont le siège est basé à Abuja au Nigeria. Il s'agit d'une réponse à la crise de financement qui se profile dans l'industrie pétrolière et gazière en Afrique, déclenchée par la transition énergétique mondiale. Les bailleurs de fonds traditionnels de l'Afrique se détournant progressivement de l'industrie pétrolière du continent en raison des préoccupations liées au changement climatique. Ainsi, l'objectif de la Banque africaine de l'énergie est de combler ce vide. Elle est appelée à jouer un rôle de premier plan dans le financement de l'industrie pétrolière et gazière du continent qui, selon les chiffres de l'APO, regorge plus de 125 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole brut et plus de 600 000 milliards de pieds cubes de réserves prouvées de gaz. Au-delà du pétrole et du gaz, la Banque africaine de l'énergie est appelée à soutenir les projets de développement des autres formes d'énergie, y compris les énergies renouvelables, susceptibles de sortir le continent de la crise énergétique. Créée en collaboration avec Afreximbank, elle ambitionne collaborer également avec plus de 700 banques africaines afin de créer une voie rentable pour le secteur énergétique du continent. Techniquement, la structure est presque opérationnelle. Les travaux de la 46e session du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs africains en cours à Yaoundé permettront d'asseoir les bases de son fonctionnement optimal. And still in line with this meeting in Yaoundé, key solutions have been adopted to strengthen funding for climate resilience initiatives. Some of these key solutions in the following excerpt. What will change is an African youth that is more engaged in implementation of adaptation activities on the continent in their various localities. That is the expected change we have for now. This is not the first time we're organizing this. We're in the second session or the second edition of this forum that took place here in Cameroon last year. And many things have changed internationally, in my opinion. The fact that there's more advocacy on adaptation finance and that the international community is now paying more attention to adaptation and then adaptation finance, we think this will continue to change. Things will continue to improve for the better. If we look at climate finance for 2019 to 2020, it was $632 billion. Only $46 billion was dedicated to climate adaptation, and then $15 billion for dual purposes. This is grossly insufficient, following the adaptation needs of the whole world and especially the African continent. For the forum of last year,
youth came up with what they call the Yaoundé African Youth Call on more than doubling of adaptation finance. Why are they talking about more than doubling of adaptation finance? It is because if you look at what adaptation finance is currently, it is grossly insufficient. So if we only double it as it was determined in COP21, in COP26 in Glasgow, it will still be very insufficient. So the African youth came up with this campaign to say more than doubling. We should not only talk about doubling what is already very insignificant. We should think of more than doubling of adaptation finance. And that call is echoed all around the world, and it's drawing attention, especially as it's coming from the youth. The Douala Urban Council's technical and operational teams have evaluated project execution at the Sawa Cultural Hall, revealing impressive progress across various sectors. This assessment underscores the council's commitment to enhancing urban infrastructure and services in Douala. Onila Donet has the rest of the story for us. As of September 30, 2024, the Douala Urban Council has collected over 39 billion CFA francs in tax revenue, funding various projects aimed at enhancing urban living. Key initiatives include road construction and a clean city campaign, both essential for improving infrastructure and public health. However, this revenue reflects 10% decrease compared to the previous years. We are making a lot of progress in improving the living condition of people in Douala, but the road is a little bit long. We still have a lot to do, and that's what we are going to do in the next few months. And next year, we have a plan to improve the living condition. That's what we are going to. The council's execution rate stands at 67.21% relative to forecast. This decline is largely due to low remittances from key tax sources, including additional contribution of the community, value-added tax, custom duties, just to name a few. In 2024, these taxes totaled only about 8.3 billion CFA francs, a significant drop from approximately 16.8 billion in 2023, representing a decline of 50.28%. The Douala Urban Council has held an assessment session for its technical and operational departments. The meeting also focused on orientations for the 2025 budget, emphasizing strategies to improve living conditions for resilience. L'ambition est de faire que tout habitant de Douala se sente bien, et se sente joyeux. Our ambition is to make sure inhabitants of Douala are happy, proud to live in a city that is clean, a city that is secured, a city filled with lights in the night, a city where we can freely move. That's what we want to do. The journey is very long. Restaurer, etc., etc. C'est ça que nous voulons faire, et le chemin est long. Authorities are called to collaborate in order to foster development of the economic hub. Collaboration of all the actors. Without collaboration, we cannot succeed. And we are going to sustain our city mayor in order to attempt his objective. The event has been held at the Sawa Cultural Hall this Thursday, October 31, 2024. Lutte contre le désordre urbain à Edea, dans la Sanaga maritime, quelques mesures sont mises sur pied pour assurer le bon ordre urbain. Tenez, les transporteurs doivent désormais embarquer et débarquer leurs clients passagers à des lieux bien précis. De même, les populations, pour se soulager, n'ont plus le droit de le faire en plein air. Le maire de la ville, Lumière, est descendu sur le terrain ce mercredi 30 octobre 2024 afin de sensibiliser les populations. Oriane Banquin. Gare routière d'Edea, c'est ici que le maire de la ville a deux actions majeures à mener. Pour nous ce matin de poursuivre cette démarche en posant deux plaques. La première plaque était à vocation de la lutte contre l'insalubrité
Et nous avons également visité les toilettes publiques qui sont au sein de la gare routière pour rappeler aux populations que cette gare doit rester propre pour le bien de tous, pour le bien-être des commerçants, des restaurants qui sont tout autour et des populations qui viennent simplement pour voyager. Donc, ce message, je crois, est passé et il sera question au bureau du comité de gestion de veiller à l'application avec l'appui de Madame le délégué, avec l'appui des forces de maintien de l'ordre, veiller à l'application de cette nouvelle disposition et bien sûr la communauté humaine d'EDA qui est responsable de cette gare routière sera toujours là, présente pour accompagner cette démarche. À côté de l'hygiène et la salubrité, l'autorité administrative veut lutter contre les débarquements et embarquements anarchiques. Ce lieu qui est à proximité de la gare voyageur Camraï a été choisi pour les arrêts d'urgence. Les véhicules venant de Yaoundé, de Kribi peuvent s'arrêter pour des déchargements uniquement. Le déchargement est possible, mais le chargement est interdit. Le racolage également est interdit. Et les forces de maintien de l'ordre, avec l'appui du monsieur le sous-préfet et du préfet de la Sanaga Martine, vont nous accompagner pour que de plus en plus l'ordre règne et que les populations continuent à vaquer sereinement à leurs occupations. Donc je pense que ces deux opérations seront salutaires pour la fin d'année et pour nous permettre également de préparer l'année 2025 de façon sereine. Ce mercredi 30 octobre 2024, le maire de la ville Lumière, le sous-préfet d'EDA 1er, la déléguée départementale des transports et autres responsables syndicaux et forces de l'ordre ont effectué cette descente qui rentre dans la lutte contre le désordre urbain. Cameroon's road network is in crisis with over 57% of its routes in despair. The stretch from Bunaberi Carrefour Music leading to the southwest region of Cameroon is particularly hazardous, plagued by potholes that not only threaten safety but equally waste valuable travel time. Onila Donet tells us more. A reliable road network is becoming increasingly rare in Cameroon, with many roads deteriorating at an alarming rate. As one departs from the economic capital, Douala, the condition of major roads becomes evident. Notably at Carrefour Music, travelers encounter numerous cracks and potholes. These vital entry points into the city from the southwest, northwest, and west regions often transforms into a mini river during the rainy season, complicating travel. Transporters using this route report that the poor road conditions extend as far back as Kumba, creating substantial obstacles for businesses. The road from Kumba to Douala, we have so many difficulties because of the road situation. For example, last week when you travel from Kumba to Munya, which is my 18, you see how the road is so terrible. The deteriorating infrastructure not only increases travel time, but also raises the risk of accidents, endangering both passengers and cargo. Difficulties are when we do transport, when we put our luggage on the vehicle. At a certain moment, when we reach at those places that the route are bad, the vehicle can balance like this. Our luggage will go down, and passengers will be complaining, and they will not be happy because of the bad road that we are facing. You leave Kumba by, let's say, 4 o'clock. Before it is, you enter here by maybe 2 a.m. in the morning. Potholes everywhere, from Munya around Liango. You have Liango, you have my 18, you have my 16. Right down to Bikoko, even Tiko, it is the worst. They drive Douala, Ekok, Manfe. The road too not easy to Lefomboya and to Kumba. Because of potholes, where the water, where the Karika Coastal Council, if you not be safe, drive again hard, but for one side. So try to better government to meet our fee, even if you walk the road, of fee ground for the spot the way around. But with the festive season approaching, concerns about road safety and accessibility are intensifying. We have experienced it for the past 20 years. I was licensed in 1985. I've never experienced bad roads. But this time around, something is at stake. What's not going wrong? Something is at stake. Now, those in power should sit up and look at the plight of drivers, or else we'll have more accidents. Now we are approaching Xmas.
Many travelers are compelled to navigate these hazardous routes due to family commitments and business obligations, leading to potential health complications from the stress and risk involved. A lot of galloping. Because potholes are too much road. Hello. So Hello. we'll not really be comfortable for the worker for the road because we do over dance inside motor and sometimes even knock your head on top roof. You feel very tired. Then sometimes you can have problems with your joints. The road is not comfortable at all. Southwest road we find so difficult because the road is bad, and then because of that it causes accident for road. So we really want to make government do something. Mama, I need for drink painkiller before I feel even sleep because the body is too hot. Nearly every week I travel because I do business. According to the Minister of Public Works, Emmanuel Nganu Jumesi, the deteriorating state of many highways in Cameroon is largely due to their age. Many roads have surpassed the extended lifespan of over 20 years. Rehabilitation efforts have been sluggish primarily due to a lack of funding and adverse weather conditions. However, there are plans for future rehabilitation in order to address these pressing issues. Et comme on parlait du réseau routier au Cameroun, sans évoquer cette sortie du DGSN, se rendant il y a peu à Moutenguene, Martin Margagele a fait l'expérience du mauvais état des routes au Cameroun. Et ce 26 octobre, l'homme a poussé un violent coup de gueule qu'on peut résumer en ces quelques mots, le rôle du gouvernement dans le développement du Cameroun. Le sujet sera au menu de cet hebdo ce dimanche. L'espace d'art contemporain Douala Art accueille en ce moment une exposition collective des œuvres de 5 artistes camerounais autour du thème « Le regard de l'âme ». Soutenue par l'ambassade d'Italie au Cameroun, cette exposition permet aux artistes peintres, à travers leurs toiles, d'attirer l'attention sur un sujet de société. Makidali Tinochom. Le regard fixé sur cette fiche technique collée au mur, cette amatrice d'art contemporain lit attentivement la description qui accompagne cette toile accrochée sur les murs de la galerie Douala Art. À travers des images fortes, des couleurs sobres et vives par endroits, l'artiste dépeint un environnement certes difficile, mais qui suscite de l'espoir. Juste derrière moi, c'est une représentation de l'environnement dans lequel beaucoup de Camerounais vivent. Il s'agit de dépeindre un environnement qui permet dans les difficultés et le quotidien de rêver et de continuer à espérer. Il s'agit ici de décrire le vécu de beaucoup de gens qui sont dans un besoin de subsistance et qui arrivent à se contenter de très peu, mais avec le désir quotidien de grandir et de s'accomplir dans la vie. Complexité humaine, recherche d'identité. Prodor Twinjan scrute la réalité actuelle et sociale autour de lui et invite l'homme à imaginer une autre société. Aujourd'hui, j'essaie de parler l'homme dans son entièreté. J'essaie aujourd'hui de parler des complexités humaines dans son essence, où aujourd'hui on veut se rechercher, on veut se reconnaître. L'homme n'est qu'un ministère et comme le ministère n'est que ce que nous devons respecter et ressortir chaque jour dans notre esprit, il est intéressant pour nous de penser à une autre société idéale. Axée autour du thème « Le regard de l'âme », cette exposition met en exergue les œuvres de 5 artistes camerounais formés à l'Institut de formation artistique de Mbalmayo et co-sélectionnés par un commissaire italien. Le regard de l'âme, c'est une thématique qui renvoie au questionnement personnel de qui nous sommes, de ce que des interactions que nous avons avec notre environnement, des interactions que nous avons avec nos pairs, donc les vivants avec nous sur Terre, et comment est-ce que ces différents éléments s'impriment ou bien modifient notre perception, modifient notre façon d'être. Soutenue par l'ambassade d'Italie au Cameroun, l'exposition collective « Le regard de l'âme » se déroule ici à l'espace Douala Art du 4 octobre au 9 novembre 2024.
Elle se poursuit à Yaoundé du 26 novembre au 7 janvier 2025. And before we take on our international stories, onto this brief. On October 28, 2024, Cameroonian custom officials seized an astonishing 3,144 military-grade ammunition rounds at the Chabal control post in Gaoundéré, destined for Yaoundé. This significant interception underscores the ongoing battle against arms trafficking in a region plagued by insecurity and violence. As illicit arms flow increasingly threatening stability, this operation highlights the urgent need for enhanced border security and international cooperation to combat the escalating arms trade fueling conflict and crimes across Cameroon. Et justement, avec notre partenaire VOA, on fait le round-up de l'actualité internationale. Premier arrêt, le Sénégal, pour parler de l'attaque du convoi d'Ousmane Sonko en campagne pour les législatives. On ira ensuite au Ghana, où le parti au pouvoir retrouve la majorité parlementaire. Ensuite, on se rendra au Mozambique, où les réseaux sociaux sont en panne après un appel à manifester. Au Sénégal, le convoi du Premier ministre Ousmane Sonko en campagne pour les législatives a été attaqué mercredi à Koungheul, dans le centre du pays. Sonko est indemne, mais le président d'un parti allié, l'ancien ministre Malick Gakou, a eu le bras cassé, selon la presse. Au Ghana, le parti au pouvoir va retrouver sa majorité parlementaire après une décision de la Cour suprême. Le Parlement avait déclaré vacant 4 sièges parlementaires suite à la défection de députés. Cette décision avait engendré de nouvelles tensions entre le pouvoir et l'opposition et conduit à l'interruption de toute activité parlementaire à 2 mois des élections générales. Au Mozambique, les réseaux sociaux sont en panne après des appels à manifester. L'accès à la messagerie WhatsApp, mais aussi à Facebook et Instagram, plateforme utilisée régulièrement par le chef de l'opposition pour appeler à manifester et motiver ses troupes, était fermé. Des hauts diplomates occidentaux au Kenya ont appelé jeudi le gouvernement à enquêter sur les arrestations arbitraires et disparitions forcées ces derniers mois, alors que le pays siégera au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à partir de janvier 2025. And in New York City, a pioneering media outlet created by immigrants for immigrants is harnessing messaging apps to connect communities with vital information on elections, crime, and local issues. This innovative approach empowers marginalized voices, ensuring their concerns are heard and addressed. More of the story with our Voice of America partners. In a busy street in Chinatown, April Xu heads to her next assignment for the immigrant-focused news outlet Documented. Originally from Wuhan, China, Xu now covers immigrants who, like her, make New York City their home. Covering some important issues or topics related to Chinese immigrants or Chinese community in New York City. To connect with audiences, many of whom have limited English, Xu uses the WeChat social media app. It acts as a two-way street, she says. We communicate with them, and we also, receive input or inquiries from them, which will in turn to inspire us for more content and stories. Xu also gets out into the community, covering meetings like this one in Chinatown 5th Precinct. Here, residents talk about concerns and receive data on crime. Public safety or crimes are the top issue they concern most about. Dedicated coverage for and about immigrants is the mainstay of Documented. The media outlet is run by and for those who make up New York's estimated 3.1 million immigrants. We pride ourselves at Documented in being able to not just write about immigrants, but to write for them and with them. Recently, that focus has been on elections. Documented works to bring the national conversation around policy to a local level, all while debunking false claims on the campaign trail. So we just try and stay focused and consistent in the work that we're doing. We know that the national attention kind of goes up and down, but we really try and maintain our focus and really serve in the communities that we want to reach. Most of the team are immigrants, so they understand the complexities of issues important to their communities. That was the idea behind the media outlet, says Sidamet.
Originally from Sudan, he worked for mainstream media before helping found Documented in 2018. One of the areas that was a bit different, that we actually wanted to do differently to how we'd been reporters previously, was that we wanted to actually create immigration reporting and news generally for immigrant communities, not just about immigrant communities. To do that, Documented turned to the social media apps most used by the communities they cover to share content in English, Spanish, Mandarin, and Haitian Creole. Sidamet says their audience wants to be seen in the news in a positive way, and Documented helps them be seen and heard. With Liam Scott in New York, Cristina Caicedo Smith, VOA News. That's all we had for you on today's newscast. Thanks for watching. Stay informed with programs on Spectrum Television. Good night. Good night, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.